হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ আমরা জুলজির সেমিস্টার ওয়ানের নন কর্ডেড পেপারের ইউনিট 12 থেকে ফাইলাম ইকানোডার্মাটার লার্ভাল ফর্মস ডিসকাস করব। অর্থাৎ ইকানোডার্মাটার বিভিন্ন রকমের যে লার্ভা দেখা যায় সেগুলো আমরা আলোচনা করব। ইকানোডার্মস এক্সিবিট ফ্যাসিনেটিং লার্ভাল ফর্মস। এদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ লার্ভা দেখা যায়, হুইচ রিফ্লেক্ট দেয়ার ইউনিক ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি অ্যান্ড ইভলিউশনারি রিলেশনশিপ। এটা এদের খুব ইউনিক ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি, অর্থাৎ এদের পরিস্ফুরণ যে খুব ইউনিক ধরনের বা এদের অভিব্যক্তি যে খুব নতুনভাবে হয় বা একটা বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে হয় সেটা বোঝায়। দিস লার্ভা আর বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল, এরা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। দে আর কন্ট্রাস্টিং দ্য অ্যাডাল্ট রেডিয়াল সিমেট্রি। হ্যাঁ, এদের অ্যাডাল্টদের রেডিয়াল সিমেট্রি দেখা যায় অ্যান্ড অফেন সার্ভ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট টুল ফর স্টাডিং ফাইলোজেনি, এবং এটাকে আমরা ফাইলোজেনি বা ইভলিউশনারি স্টাডি করার জন্য এই লার্ভাল ফর্মসের আমরা ইউজ করতে পারি। আমরা আজকে দেখব যে হোয়াই উই স্টাডি দ্য লার্ভাল ফর্মস অফ ডিফারেন্ট ইকানোডার্মস। বিভিন্ন রকমের ইকানোডার্মসের লার্ভা নিয়ে আমরা স্টাডি করব কেন। স্টাডিং দ্য লার্ভাল ফর্মস অফ ডিফারেন্ট ইকানোডার্মস is crucial for various scientific and ecological reasons such as evolutionary insight, developmental biology, phylogenetics and systematics, ecological importance, life history strategies, biomimetic applications, paleontology and fossil record. হ্যাঁ, আমরা জানি যে ইকানোডার্ম লার্ভা আর বেসিক্যালি দে আর স্টাডিড টু আনরাভেল ডেভেলপমেন্টাল মেকানিজম, evolutionary trends, ecological roles and practical applications, making them a vital subject in marine biology and beyond. এবার আমরা দেখব বিভিন্ন রকমের ইকেনোডার্ম লার্ভা। যেমন প্রথমটা হলো ডাইপ্লিউরা লার্ভা। দে আর হাইপোথেটিক্যাল অ্যানসেস্ট্রাল লার্ভা, বেসিস ফর অল ইকেনোডার্ম larval types. Symmetry হচ্ছে এদের bilateral symmetrical unlike the radial adult form. Their structure, their body is oval, ciliated epithelium is found, ventrally located mouth and posteriorly located anus. Ciliary bands, they help in swimming and feeding by capturing food particles. Digestive system হচ্ছে simple, complete and with a straight gut. Their locomotion, they're free swimming via ciliary movement. Significance, they show evolutionary links among echinoderms and deuterostome. Their development, they evolve into specialized larval forms, metamorphose into radial juvenile. Second হলো pentactula larva, their final stage of holothuroidea and transitioning to adult form. Their symmetry, they show pentaradial symmetry like adult sea cucumber, small cylindrical with 5 tentacles around the mouth and tube feet for attachment. Ciliary bonds, they are reduced compared to earlier larval stages. Digestive system is, they have the functional gut which begins benthic feeding. Locomotion, the tube feet help in crawling and substrate attachment. Development, they are transformed into a juvenile adapting to adult features. Significance, the key stage in shifting from planktonic to benthic lifestyle. Next হলো bipineria larva. They are early free swimming larval stage of asteroidea or starfish, bilaterally symmetrical unlike the radial adult form. Their structure, the oval body with ciliated for band for locomotion, lacks skeletal structures or arms. Ciliary glands, they have complex forming loops for swimming and feeding on plankton. Digestive system, they have functional gut with a mouth, esophagus, stomach and anus. They have locomotion, they move using ciliary action. Development, progresses to the brachylaria larva, grows additional arms and adhesive structures before metamorphosis. They represent initial feeding stage in starfish development. নেক্সট আমরা দেখি, এবার আমরা দেখব ব্র্যাকিওলেরিয়া লার্ভা, এ লেট লার্ভাল স্টেজ অফ অ্যাস্টেরয়েডিয়া আর স্টারফিশ ডেভেলপিং ফ্রম দ্য বাইপিনেরিয়া লার্ভা। সিমেট্রি হচ্ছে দে আর bilaterally symmetrical similar to bipineria. The elongated body with ciliated bands are helpful for locomotion. The features additional arm-like outgrowths called brachyolarial arms. Arms are equipped with adhesive structures for attachment. A preoral lobe is prominent. Ciliary bands, they are well developed and help in swimming and feeding. The digestive system, they are fully functional gut similar to bipineria with a mouth, stomach and anus. Locomotion, they uses ciliary bands for swimming but begins adapting for benthic lifestyle. Development, they prepare for metamorphosis into juvenile starfish. The transition from planktonic to the benthic stage. Significance, represents an intermediate stage in starfish development showing adaptations for a sedentary adult life. এরপরে আমরা দেখব অরিকুলেরিয়া লার্ভা। দে আর ফ্রি সুইমিং লার্ভাল স্টেজ অফ হলোথুরয়েডিয়া or sea cucumber. Symmetry, they are bilaterally symmetrical unlike the radial symmetry of adult echinoderms. They are transparent oval body with a distinct ciliated epithelium. They features a prominent
circumodal ciliary band and additional transverse bands, simple digestive system with a mouth, gut and anus. Ciliary bands, they are well developed and used for locomotion and feeding. They help capture planktonic food particles. The locomotion, they moves efficiently through ciliary action in a planktonic habitat. Digestive system functional with the ability to ingest and digest plankton. Development, they grows into the doliolaria larva. As it advances in development, they begins exhibiting features preparing for metamorphosis. Significance, they plays a crucial role in dispersal and planktonic feeding during the holothurian life cycle. এরপর আমরা দেখি ডলিওলেরিয়া লার্ভা, a transitional larval stage of holothuroidea, sea cucumber and crinoidea, which is sea lilies, evolving from the auricularia larva. Their symmetry retain bilaterally symmetry but begin showing features of pentaradial symmetry. Structure, barrel-shaped body with transverse ciliary bands for locomotion, ciliary bands reduced ciliary reduced and organized into rings. Digestive system, functional gut, feeding activity decreases. Locomotion, they move through ciliary action but shows reduced mobility compared to auricularia. Development, transforms into pentacular larva preparing for benthic lifestyle. Significance, key stage in transitioning from planktonic to benthic existence. এবার আমরা দেখি Pluteus larva. They are free swimming larva of Echinoidea, sea urchin and Ophiuroidea brittle star. Structure, their transparent T-shaped body with ciliated arms and calcareous rods, ciliary bands which help in locomotion and planktonic feeding. Digestive system, they have functional gut which feeds on plankton. Locomotion, uses ciliated arms for movement. Development, Echinoidea ক্ষেত্রে it becomes juvenile sea urchin. Ophiuroidea ক্ষেত্রে it metamorphoses into juvenile brittle star. Significance, the key for dispersal, feeding and early survival. এবার আমরা দেখব অ্যান্টেটন আর ইয়ক লার্ভা. Their structure is ovoid or spherical, transparent body with a yolk sac for nourishment. Ciliary bands for cilia help in locomotion and feeding by generating water currents. Digestive system rudimentary, depends on yolk reserves during the free swimming stage. Locomotion হচ্ছে free swimming driven by ciliary action for movement. Development, they undergo metamorphosis, attaches to a substrate and transform into a sessile pentacrinoid larva before maturing into an adult. Significance, they are essential for dispersal and exhibit symmetry and plasticity typical of Echinoderm larva. এরপর নেক্সট দেখব, এটাই লাস্ট টাইপ, সিস্টিডিয়ান or pentacrinoid larva. Their structure হচ্ছে small stalked larva with a sac-like body attached to a substrate. Ciliary bands less prominent, helping in minor water movement. Digestive system হচ্ছে more developed, begins feeding as yolk reserves deplete. Locomotion, they are sessile, anchored to the substrate via a stalk. Development, transitional stage, developing arms and feeding structures. The significant mark the shift to benthic lifestyle and adult crinoid formation. তাহলে এই আমাদের এটা কমপ্লিট হলো larval forms of echinoderms. All the best my dear students, thank you.